advanced, but in simple terms, it helps JavaScript know what things can array do, like looping through items. So this prints prototype or a hidden blueprint of the array. So we can also do this one. When I go through here, sorry, loop through each social media name. Okay, it's called long form. So like social, SOCIALS, social dot for each. Okay, so this tells the computer to go through each item in the socials array one by one. What does the for each method do? So this tells that to the computer, go through each item in the socials array. In this is array, right? In this array. So then this one, um, so in this function, it takes an argument. Okay, the function, we are giving a function name called function. Okay, function, it takes item as a parameter. Okay, so here socials dot for each. Okay, make sure my friend, socials dot for each, this tells the computer to go through each item in the socials array. Socials dot for each, it means go through each items in the socials array. It means it go one by one. It takes one function, one anonymous function. This is a anonymous function. You know anonymous function, right? ఫంక్షన్ అని తెలుసు. Anonymous function has no name అని, అంటే anonymous అంటే without name అని, you can tell anonymous. So it means make sure that for each item takes one parameter. Okay, one parameter is a function, anonymous function, always anonymous function. It means for each item in the array, do something with it. In this case, the current item is called item. The current thing we are calling item. When you call console.log item, it prints the correct item. Like what will be the current item, like Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Do you have any questions on this one? సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ అంటే ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటారు కదా సార్, అంటే ఒకటే వస్తుంది ఇప్పుడు రన్ చేస్తే. So let me run through. Okay, I'm going to comment this line of code. Oh, so first Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. So this means anonymous. See, socials dot for each, it goes through every item. It tells the computer to go through the each item in the social array. What ఇదేం చెప్తున్నా, for each tells the computer to go through each item in the socials array one by one. That is the meaning of this social. This is the array. Okay, this is array for each ఏం చెప్తుందని చెప్పాను, it tells the computer to go through the each item in the socials array. Okay, one by one. First Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. దెన్ ఫంక్షన్ ఐటమ్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, అనోనమస్ ఫంక్షన్. ఈ ఐటమ్ అనేది ఒక పారామీటర్. దిస్ ఈజ్ అనోనమస్ ఫంక్షన్. ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ ద అరే డూ సంథింగ్ విత్ ఇట్ అని. ఇన్ దిస్ కేస్ ద కరెంట్ ఐటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐటమ్. ద ప్రింట్ కరెంట్ ఐటమ్, ప్రతిసారి ఐటమ్ ప్రింట్ అయితే ఆ ఐటమ్లో ఏంటి స్టోర్ అవుతుందంట, సోషల్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఒక్కొక్కరు దాని గుంటే వెళ్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఐటమ్ అనే పారామీటర్ ప్రతిసారి ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఫస్ట్ టైం ఇది ప్రింట్ చేసింది అనుకో, ఏమొస్తుంది, ఫేస్బుక్, తర్వాత ట్విట్టర్, తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్, తర్వాత లింక్డ్ఇన్. మేక్ సెన్స్ నాన్న? అక్కడ ఐటమ్ కాకుండా ఇంకేదైనా నంబర్ ఏదైనా ఇస్తే ప్రింట్ అవుతుందా లేకపోతే లేదా?
నెంబరు ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు నేను 2 అని ఇచ్చాననుకో, అందులో కాదు సార్. ఇది ఇందులో ఈ అరేలో అరే. అరేలో నువ్వు నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు కాన్స్ట్ బాక్సెస్, బుక్ మార్క్స్, ఓకే. నెంబర్ కాన్స్ట్ నెంబర్స్ ఏమంటారు, నెంబర్స్ ఇలా ఇచ్చామనుకో. ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను సోషల్స్ బదులు ఏం పెట్టాలి, నెంబర్స్ పెట్టామనుకో. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అర్థమైంది నాన్న? అర్థమైంది సార్. కానీ మరి ఆ ప్రోటోటైప్ అన్నారు కదా, అదేం చేస్తుంది? బ్లూ ప్రింట్ అన్నారు కదా. ఈ ప్రోటోటైప్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ప్రోటోటైపు ప్రతి దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందన్న. అంటే ప్రోటోటైప్ అంటే ఆ మెథడ్లు ఏటేటి ఉన్నాయో చెప్తుంది. సో ఫర్ సపోజ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక ప్రోటోటైప్ గురించి మాట్లాడితే, ప్రోటోటైప్ అనేది tells us an array what is inside it has. So let me go through it. I will, ఓకే. మనం ఇందులో ఉన్న ఫర్ లూప్లో మేక్ షూర్ దట్ ఇండెక్స్ డాట్ ఇందులోకి వెళ్ళి ఇదేంటి, ఇది మనం ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసినట్టుకున్నాం దాంట్లోనే. ఇది కూడా ప్రాజెక్ట్ కదా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఓకే ఫర్ మన అందులో ఉన్న ఏ ఫైల్ ఇది, ఫర్ ఆఫ్ లూప్లోనే ఉన్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్పెక్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కన్సోల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అరే ఆఫ్ జీరోలో చూస్తే ఇందులో మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇది కమాన్. ఓకే. ఇందులో దేని గురించి మాట్లాడు, ఫర్ ఇది సోషల్స్. అంటే సోషల్స్ ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ యూ డోంట్, ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్డ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. బట్ మీనింగ్ ఏంటంటే సోషల్స్ డాట్ ప్రోటో అనేది ఏం చేస్తుందంటే షోస్ ద ప్రోటోటైప్ అని. ప్రోటోటైప్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ది అరే. బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి, బ్లూ ప్రింట్ అంటే తెలుసు కదా నాన్న, డిజైన్ బ్లూ ప్రింట్. ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ అన్నారు అనుకో, బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఒరిజినల్ కాపీకి. ఇప్పుడు సో బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అనేది, ఒక బ్లూ ప్రింట్ ద్వారా వన్ క్లాస్ కెన్ మేక్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్? సో సి బ్లూ ప్రింట్ యాజ్ ఎ డిజైన్. సో క్లాస్ ఈజ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్, విచ్ మీన్స్ బ్లూ ప్రింట్ మీన్స్ ఇప్పుడు నీకు ఇల్లు కట్టడానికి ఒక ప్లాన్ ఉందనుకో, ఇల్లు కట్టడానికి ఒక ప్లాన్ ఉంటే ఆ ప్లాన్తో ఎన్ని ఇల్లు కడతావు? ఒక ఇల్లే సార్. లేదు, ఎన్నైనా కట్టొచ్చు. ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఒక ప్లాన్ ఉంది, ఎన్నైనా కట్టచ్చు. నీ దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది, దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లూ ప్రింట్ లేదా డిజైన్ అంటే. ఓకే, ఇలాగైతే ఇల్లు కట్టవచ్చు. నీకు కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది అనుకో 1000 మంది కట్టడానికి, ఒక డిజైన్ ఉంటే సరిపోద్ది, అవునా? సార్ అలాగే ఇక్కడ సోషల్స్ డాట్ ప్రోటో దిస్ షోస్ ద ప్రోటోటైప్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద అరే. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క అరే యొక్క బ్లూ ప్రింట్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాం అది, కమాన్. ఇది బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఆ యొక్క మెథడ్స్ దానికి అటాచ్డ్ అయిన ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఏ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుసు కదా నాన్న. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఏ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్, తెలుసు కదా. ఎస్ సార్. ఇదంతా ఇదే ప్రోటోటైప్ ఏనా సార్? ఇదంతా ప్రోటోటైప్. అంటే ప్రోటోటైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటని చెప్పాను, ఇట్ షోస్ ద ప్రోటోటైప్ హ్యాస్ ఏ, ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ మెథడ్స్. సో దిస్ మీన్స్ బ్లూ ప్రింట్. సో సింప్లీ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే
So the prototype is a blueprint of the array. It's bit advanced, don't think about it, but in simple terms it helps JavaScript know what things can array can do, like looping through items. So కాంట్రాక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక అరే ఏవేవి చేస్తుంది పనులు. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది, కాపీరైట్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఫిల్ ఏం చేస్తుందని. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఏం చెప్పాలంటే ఇట్ హెల్ప్స్ జావా స్క్రిప్ట్ నో వాట్ థింగ్స్ కెన్ అరే, వాట్ థింగ్స్ అన్ అరే కెన్ డూ. అంటే అరే ఏం చేయగలుగుతుంది, లైక్ లూపింగ్ త్రూ ఐటమ్స్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే లూప్ త్రూ ఐటమ్స్, దెర్ సో మెనీ థింగ్స్ కెన్ అరే డూ. ఇక్కడ అరే వచ్చింది కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ అంటే అడిగారు అనుకో, ప్రోటోటైప్స్ is simply means shows the prototype means like it's a blueprint of the array. So it's in simple terms it helps JavaScript know what things an array can do, like looping through the items, go through the items, filter the items, find the list, something, you know, what the things can do. Makes sense, Nanna? హలో సార్, హలో. Can you understand now? Prototype is a Yes blueprint of sir, అంటే array. What array can do, what things can array do, what things an array can do, like looping through the items in this example. So um, okay, so any questions so far? సార్ Okay, and also you can do it this everything, this one షార్ట్కట్ టు, షార్ట్కట్లో కూడా నువ్వు చేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాంగ్ టర్మ్, ఇది లాంగ్ ఫామ్ అని, దీన్ని లాంగ్ ఫామ్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చిన షార్ట్ ఫామ్ ఏంటనుకున్నారు, మన ఎరే నేమ్ ఏంటి, SOCIALS, సోషల్స్, రైట్? అదే కదా. ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సోషల్ డాట్ ఫర్ ఈచ్. ఇప్పుడు ఈ లోపల ఓకే, ఈ లోపల మనం ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఈచ్లో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఎనానమస్ ఫంక్షన్. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో ఒక ఐటెం తీసుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ద ఐటెం దిస్ ఈస్ గోనా బి యారో ఫంక్షన్. సో యారో ఫంక్షన్. సో ఐ డోంట్ థింక్ వీ నీడ్ ఏ కర్లీ బ్రేసెస్. ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ అవసరం లేదు. నీకు కర్లీ బ్రేసెస్ అవసరం లేకుండా ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే console.log ఐటెం. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామో ఇది షార్ట్కట్లో నువ్వు ఇలా చేయొచ్చు. ఇక్కడ చేసిందే ఇక్కడ చేయొచ్చు. సో నెంబర్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్, ఇక్కడ సోషల్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్, ఓపెన్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్, దిస్ ఈజ్ ఏ యారో ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేసాం, యారో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం. సో this is a shorter arrow version of writing function in JavaScript. It does the same thing, the longer version in the above, this above. So console.log.item, ikkada this line does the same thing as the previous one, but in a shorter way. It prints each social media name. సో ఇప్పుడు చూడు మన ఐటమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ 0. ఓకే, ఇది ప్రింట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ 0 అంటే ఇది ప్రింట్ చేశాను అన్న. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ 0 ఆఫ్ ఎరే అంటే ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది కదా. ప్రోటోటైప్ అనేది ఏం ప్రింట్ చేస్తుందంటే ఎరే టైప్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవి. సో అది బట్ ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సోషల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఇది ఒక ఎరే. ఫర్ ఈచ్ అనేది ఇట్ గోస్ త్రూ ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ ద ఎరే. ఈ ఐటమ్ ఇట్ విల్ షేవ్ ద ఐటమ్. ఓకే, యారో ఫంక్షన్కి మన నేమ్ అవ్వలేదు, కోడ్స్ అది ఓపెన్ బ్రాకెట్లోని మళ్ళీ లోపల ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాను. ఆ పారామీటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ సేవ్స్ ద ఐటమ్ ప్రింట్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది ఫర్ ఈచ్ మెథడ్, ఇందులో అరేలో ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్కి ఒక్కొక్కటే వెళ్తుంది 1 by 1. ఫేస్బుక్ ఫస్ట్ టైం, ట్విట్టర్
ఇదేం చేస్తుందంటే ఐటమ్ నుంచి ఫస్ట్ టైం ఇది తీసుకొని సేవ్ చేస్తుంది, ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్. మేక్ సెన్స్ నాన్న? ఎస్ సార్. సో అలాగే యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ అని. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ అని. సో you can also have multiple parameters for each time. So let's see, I will talk about other things now. We can also pass in the index and original array. ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకో, we can also pass in the index and original array. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఓ సోషల్. ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ మెనీ పారామీటర్స్ అని. నేను ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను? లెట్స్ సే ఇక్కడ అరే అని ఒకటి తీసుకున్నాను, 3. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే అరే అని యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మర్చిపోయాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆస్ట్రిక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐటమ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐటము ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏటవుతుంది నాన్న? హలో సార్. కెన్ యూ హియర్ మీ నాన్న? వినిపిస్తుంది సార్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటవుతుంది, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండెక్స్ మైనస్ ఇచ్చాను. సో దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సోల్లో ఇచ్చాను. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అని. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అయింది? ఫస్ట్ 0 నంబర్స్. ఈ ఐటము ఇక్కడ ఏముంది? ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఏ ఇండెక్స్లో ఉంది? 0 ఇండెక్స్లో. ఐటమ్ ఏది ఉంది? ఫస్ట్ ఐటము ఫేస్బుక్. తర్వాత అరే అంటే కంప్లీట్గా ఉన్న అరే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం? 3. ఐటమ్, ఇండెక్స్, అరే. ఐటము ఫస్ట్ వన్ ఐటమ్ ఏముంది? ఫేస్ అంటే ఐటమ్ ఏముంది అది ఫేస్బుక్. ఇండెక్స్ ఏముంది? 0 ఇండెక్స్. ఐటము ఫేస్బుక్, అరే ఇది. మేక్ సెన్స్ నాన్న? ఎస్ సార్. సో అలాగా ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఇలా రకరకాలుగా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐటమ్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ సోషల్ మీడియా నేమ్. ఇక్కడ ఐటమ్ అనేది ఏంటి, దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? కరెంట్ సోషల్ మీడియా నేమ్. లైక్ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రాము, లింక్డ్ఇన్. ఇది కరెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఐటెంలోకి వెళ్ళిన దాంట్లో. ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఇన్ ద లిస్ట్. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఇన్ ద లిస్ట్. హలో, ఇక్కడ మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం? సో సోషల్ అనేది ఏంటి? ఒక అరే. సో ఫర్ ఈచ్ అనేది ఏంటంటే ఒక లూప్. అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ లూప్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ 1 by 1 ఇన్ ద సోషల్స్ అరే. ఈ ఐటమ్ ఇండెక్స్ అరే. ఐటమ్ ఏం చెప్తుందని నన్ను కరెంట్ సోషల్ మీడియా నేమ్ అంటే మనం ఏదైతే ఉందో
సోషల్ మీడియా నేము అరేలో అది తీసుకుంటుంది. ఇదేంటంటే ఇండెక్స్, దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐటెమ్. దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుంది, పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐటెమ్ ఇన్ ద లిస్ట్ 0, 1, 2, 3 సో ఆన్. ఈ అరే ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ సోషల్స్ అరే, ఇట్ ఈస్ ద హోల్ లిస్ట్. అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకో, ఇండెక్స్ మైనస్ ఐటెమ్ అంటే దిస్ ప్రింట్స్ బోత్ పొజిషన్ ఇండెక్స్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటెమ్. ఇండెక్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటెమ్. సో ద బ్రాకెట్స్, ద బ్యాక్టిక్స్ అంటే ఇవి, దీన్నే బ్యాక్టిక్స్ అంటాం. ట్యాబ్కి 1కి పక్కన ఉంటుంది. బ్యాక్టిక్స్ allows us to use variables like index item inside the strings easily. So this loop prints both the position and the name of the each social media platform along with the full list. Okay, make sense Nanna? బ్యాక్టిక్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. బ్యాక్టిక్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్టిక్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే, బ్యాక్టిక్స్ అనేవి దేని గురించి యూజ్ చేస్తామంటే టు అలౌ అస్ టు యూజ్ వేరియబుల్స్ని కంబైన్ చేయడానికి. అంటే కంకాటినేషన్ తెలుసు కదా నాన్న? లేదు సార్. కంకాటినేషన్ అంటే యాడింగ్ 2 స్ట్రింగ్స్ టుగెదర్ అని. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ టాపిక్, కంకాటినేషన్. నువ్వు ఒకసారి కంకాటినేషన్ గురించి చూడు రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందు. సో ఇది, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, సో ఇక్కడ ఇలా చేసాం కదా, ఇప్పుడు నేను యూజింగ్ నేమ్డ్ ఫంక్షన్ టు లూప్ త్రూ అని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షన్ ఇక్కడ, సో నేను ఫంక్షన్ నేమ్కి ఇస్తున్నాను లాగ్ సోషల్స్. SOCIAL. ఇలాగా. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను కామెంట్ చేస్తాను. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్న ఫంక్షను లోగో, ఆ ఫంక్షన్ నేము, ఆ పారామీటర్ కాల్ చేసాను. ఇక్కడ సోషల్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఆ ఫంక్షన్ ఇందులో పాస్ చేశాను. ఇదేం చేస్తుందంటే లూప్ త్రూ ది ఈచ్ ఐటమ్ ఇట్ సేవ్స్ ఇన్ టు ది సోషల్. వెన్ ఎవర్ యూ కాల్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ గోస్ త్రూ ది ఈచ్ ఐటమ్ అని. మేక్ సెన్స్? ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షన్ లాగ్ సోషల్, దిస్ క్రియేట్స్ ఎ నేమ్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ log social. It takes one parameter. What is the parameter name? Social, which will be the name of the social media. Okay, so console.log social, this prints the name of the social media to the console. Social dot for each, okay, this tells the computer to go through each item in the socials and run the logical log social function. So this is another way to loop through each item using a named function instead of anonymous function 1. It prints each social media name. So you can use this one. లాగ్ సోషల్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు సార్? మామూలుగా నువ్వు ఏదైనా నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. నేము నా పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు, నీ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అలా వాడేసాను నేను, ఎప్పుడు అదే వాడేస్తాను కదా అనేసి. సో మేక్ సెన్స్ నాన్న? Okay, if it makes sense, then we'll go to the next level. Hello. Yeah. Cheppanna. Yes sir. Ade yes sir. Okay. Yes sir. Let's go through next topic. నువ్వు ఫర్ ఈచ్ చదివేటప్పుడు ఇవేం తెలియలేదు నన్ను, ఇవి నీకు? ఫర్ ఈచ్ వరకు రాలేదు సార్. ఫర్ ఆఫ్ వర్క్ చదివాను. ఓకే, అయితే నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫర్ ఈచ్ చదవాలని.
నేను చాలా ప్రిపేర్ అవుదామని వస్తాను కానీ టైం నేను చాలా చాలా చెప్దామని ప్రిపేర్ అవుతాను బట్ అవ్వట్లే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నీకేమైనా కొత్త టర్మ్స్ ఇందులో ఉన్నాయనుకో అవి నువ్వు ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. సోషల్ ఆబ్జెక్ట్స్, సోషల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టూ థింగ్స్. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ థింగ్స్ అమ్మా? థింగ్స్. టూ థింగ్స్. అవేంటి? ఓకే, కీ వాల్యూ పేర్. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఎ టూ థింగ్స్. ఫస్ట్ నేమ్ నేను ఏమిస్తానంటే లెట్స్ సే ట్విట్టర్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఒక యూఆర్ఎల్ తీసుకున్నాను. మనకి ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, ఈ 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ నేము? సారీ, దిస్ ఈజ్ అవర్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ అరే. అంటే సోషల్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ అన్ అరే బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింపుల్ నేమ్స్ ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనం సింపుల్ నేమ్స్ ఇచ్చిన బదులు దిస్ ఈజ్ అన్ అరే బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింపుల్ నేమ్స్ ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం సింపుల్గా కొన్ని నేమ్స్ ఇస్తాం కదా, వాటికి అలా కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు, సో this is an array but instead of simple names each item is an object. So name, Twitter, URL, this is an object with the 2 parameters. Okay, 2 parameters, name and the social media name and URL. So name అనేది ఏంటంటే సోషల్ మీడియా నేమ్ ట్విట్టర్, నేమ్ సోషల్ మీడియా నేమ్ ఫేస్బుక్. సో array of objects. How many objects I have? 4. ఇందులో కీ ఏంటి, కీ వాల్యూ ఏంటి, కీ ఎందులో ఏంటి? అంటే నేమ్ సార్, అదే వాల్యూ అంటే ట్విట్టర్. సో ఇక్కడ ఒక కీ నేము ట్విట్టర్, అలాగే ఇక్కడ కీ యూఆర్ఎల్ ద వాల్యూ. ఇది అంటే ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ కీ వాల్యూ పేర్. ఓకే, సో నేమ్ ట్విట్టర్ ఇది. సో దిస్ క్రియేట్స్ అన్ అరే ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ బట్ నౌ ఈచ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో హ్యాస్ ఇట్స్ వెబ్సైట్ లింక్ యూఆర్ఎల్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మేక్ షూర్ దట్ అవన్నీ కామెంట్ చేశాను కదా, ఇది కామెంట్ చేసేస్తాను, అది అలా ఉంచి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సో ఇప్పుడు లూప్ త్రూ ద అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, నేను ఇక్కడ కామెంట్ ఒకటి రాస్తే నీకు అర్థమవుతుంది కదా నాన్న. లూప్ త్రూ ద అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత SOCIAL సోషల్ OBJS ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ console.log ఐటమ్ డాట్ యూ కెన్ గో త్రూ. అంటే నువ్వు ఒక దాని మీద వెళ్తే ఒక దాని మీద వెళ్ళచ్చు, లేదంటే అన్నీ ఒకసారి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, ట్విట్టర్ ఇది. ఓకే, సో ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్. ట్విట్టర్ ఇది, ఫేస్బుక్ ఇది, అలాగా. సో we created list socials of the social media names, printed them using different methods. We learned how to use for each to loop through the items in a list. We used named function to loop through the list. So we created a list of objects, social objects, where each social media platform has a name and a URL, and we printed. So each part of the code
let's use loop through lists and sorry, each part of the code lets us loop through lists and సో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఫర్ ఈచ్ యూజ్ చేసాం. ఇది ఏంటంటే లూప్ త్రూ ద ఇట్ గోస్ త్రూ ది ఈచ్ ఐటమ్ వన్ బై వన్, దెన్ ఐటమ్ స్టోర్స్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్ వన్ టైమ్ కన్సోల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, జస్ట్ యూఆర్ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది. మేక్ సెన్స్ నన్న? సార్ ఓకే. సో సారీ చైతన్య, నాకు 11 అయిపోయింది. బట్ నువ్వు రేపు వచ్చేటప్పటికి డీప్గా అదే మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఆల్రెడీ చూసావు కదా, మనం అవి చేసి నువ్వు నాకు మెసేజ్ పెట్టే 6:30కి లెగిసిన వెంటనే ఆ అబ్బాయి వచ్చిన రాకపోయినా ఇంకా నేను రేపు ఒకరోజు చూస్తాను, తర్వాత తీసేద్దాం క్లాస్ నుంచి, సరేనన్నా? సార్ సో ఇవి చెయ్యు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావంటే ఆ వీడియో ఉంది కదా 1 అవర్ చూసావు కదా, ఇప్పుడు ఇంకొక 1 అవర్ చూడు, సరేనన్నా? ఓకే సార్. చూసి సార్ అది చెప్పునన్నా. ఇప్పుడు నోట్స్ ఇది క్యాన్వాస్లో కనిపించట్లేదు, మీరు నాకు మెయిల్ చేసేస్తే జావా స్క్రిప్ట్ది. సో ఈ కోడ్ కావాలి నీకు అంతేనా? నోట్స్ నోట్స్ ఏ నోట్స్? జావా స్క్రిప్ట్ది ఇవేనా? ఇవే కదా నోట్స్ అంటే? అవే అవే సార్. ఓకే. సో అయితే ఒక పని చేస్తాను నేను, ఇప్పటికి ఇది ఇచ్చేస్తాను, మిగతా నోట్స్ నేను రేపు అప్లోడ్ చేస్తానులే. సో అంతలోకి నువ్వేం నేర్చుకుంటావు అంటే ఆ వీడియోసే చూడు, ఆ వీడియోస్లో వచ్చిన టాపిక్స్ చదువుతూ ఉండు, సరేనా? ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనది ఏంటి తెలుసు కదా, అమెజాన్ క్లౌన్. అమెజాన్ క్లౌన్. నీకు ఇచ్చిన వీడియోలోని కాకుండా నేను చెప్పినట్టు చెప్తాను, అంటే నేను ఓన్గా ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క టీచర్కి ఒకలాగా. అవును సార్. సో ఫస్ట్ మీరే చెప్పండి సార్. HTML నువ్వు మాత్రం అది ఫాలో అవుతూ ఉండాలి, అది ఆపొద్దు, ఎందుకంటే మన ఫైనల్ గోల్ అదే. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే HTML CSS జావా స్క్రిప్ట్ మీద స్లోగా వెబ్సైట్ తీసుకొని వెళ్తాను నీకు. అంటే ఫస్ట్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఏంటంటే కంప్లీట్ అది, అంటే ఫుల్గా దానికి ప్రాణం ఉంది. నేను ప్రాణం లేని ఫస్ట్ ఒక బొమ్మను గీస్తాం, అంటే అమెజాన్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సో అది రేపు ఇది అయిపోతే నువ్వు మెసేజ్ చేయు, వీలైతే 1 అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం, సరేనన్నా? నాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది, 11:06 ఓకే అవుతుంది. సార్. బాయ్ 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 బాయ్. బాయ్ బాయ్ బాయ్.